Název té výstavy model je trochu nejednoznačný možná, nebo lidé nebudou mít jasnou představu, co mají očekávat, protože konečně to slovo má spoustu významů. Jsou modelky, modely, kteří předvádějí šaty, spodní prádlo a tak dále, takže ta výstava je skutečně o modelech, o trojrozměrných modelech. Jakožto zvláštním vlastně druhu sochařství, skulpturální tvorby. A představuje 11 současných umělců, mezi nimi některé skutečně, aniž bych tomu chtěl dodávat nějaká superlativa, nejvýznamnějších evropských umělců, kteří ve své práci tak či onak pracují s trojrozměrnými modely. Nerad dělám mezi umělci nějaké žebříčky, protože nejsme na dostihu, umělci nejsou závodní koně, ale možná na prvním místě teda zmíním Antony Gormleyho nebo Sir Antony Gormleyho, protože byl britskou královnou loni, tuším povýšen do šlechtického stavu za svoje zásluhy právě o současné britské umění. A hollow. So inside each of these boxes, there is night. When you close your eyes, where are you? You're in a contained space which has no edge, no objects, no limit. And for me, this is a reconciliation of the fact that we know we have a skin that is our defining edge. We have architecture, which is some kind of second body, second container. But we know that consciousness is infinite, has this potential of infinite expansion. The strange thing about this idea of a model as a proposition is that on the one hand, yes, it has this, in a way, philosophical or ideological possibility. But in the end, it's only of any use if it allows people to connect with themselves, with that inner potential. And that's the best use of a model. I was trying to get these feelings in these drawings. So these drawings are I've just realized they've done them a little bit wrong. But anyway, these drawings are an attempt to think about the body as containing an infinite space as big as the sky at night. But I'm going to have to redo this because they've managed to do it a little bit wrong. That's better. So, yeah, there's 33 little men, and you know they're men because they have penises. And the penis block is one of the 27 blocks that makes up each of these little men. So, we live in the time of Lego, you could say. But this is maybe another way of saying that we live in a time of pixelation, of bodies turning into bits and bytes
and zeros and ones. And I guess for me, this installation is, well, they're called memes. And a meme is a socially transmitted gene as opposed to a genetically transmitted gene. And I guess what I'm thinking about here is all the things that, in a way, we learn how to use our bodies, both by their internal articulation, but how we read other bodies. I can't do that. I'd like to be able to do that. But I just thought he was more interesting standing on his head. But they all, you know, this one can sit. This one, if there was somewhere for him to sit, he could sit. But there isn't, so he's lying on his back. You know, they can all be in different positions. So this one could be on his back. Maybe that'd be better. Yeah, I think that's better. So that idea of they are, you know, playing themselves. So this one, he could stand up, but he lies down. And I guess I would like people to empathize, to be able to say, I know what that feels like. Maybe through this sensitivity to this disjunction between the scale of the architecture and the scale of the sculpture, you begin to feel your own passage through the space, your own weight, your own mass, and maybe recognize in this funny lexicon of very basic body postures, some that you know from yourself. You could say that every work of art is a model, or has an ambition to be a representation maybe of how we are and a little bit of how we might like to be. Of course, art has always had the model, and the most traditional form of the model is the naked female. I think this is a very old and very sexist idea about beauty. And I'm more interested in the idea of a model as, in a way, a prototype. Ten pojem modelu obecně, aniž bychom se museli pouštět do nějaké složité filozofie, je to myslím velmi jednoduché, tak ten pojem často užíváme, má takové dvě polohy. Buď to je to model něčeho, co už existuje, může to být model nějaké třeba stavby, to znamená něco, co už má nějakou předešlou existenci, obrací se do minulosti, nebo je to model pro něco, co teprve vznikne, obrací se do budoucnosti. Teprve vlastně ve 20. století s příchodem modernismu se ten trojrozměrný model emancipoval a stal se svébytným uměleckým druhem, který typicky vlastně má nějakou existenci uvnitř skulpturální tvorby. Například Julian Opie je dneska velmi známý britský sochař, který tady má jedno dílo, které se jmenuje Imagine You Are Driving, představ si, že řídíš nebo že jedeš, a je to vlastně taková betonová autodráha. A je to vlastně model modelu, je to nějaký model, zvětšený model dětské autodráhy, která je vlastně sama o sobě zmenšeným modelem nějaké závodní dráhy. Nebo Thomas de Mant je dneska velmi slavný německý fotograf a sochař vlastně,
Spolu s Edwinem Zwakmanem jsou dva autoři zastoupení na téhle výstavě, kteří se zabývají vlastně inscenovanou fotografií. A oba dva, jádro té jejich práce je v tom, že fotí modely, které sami vytvoří. V případě Demanda on často pracuje se skupinou asistentů nebo s nějakým týmem. Ty modely jsou vlastně sami o sobě založené na fotografii nějakého prostoru nebo nějakého objektu a často ten prostor je spojený s nějakou událostí. Tady je jedna z těch tří fotografií, kterou tu máme, která se jmenuje Chodba. A je to zdánlivě úplně takový abstraktní, banální prostě prostor, chodba, která by mohla být v kdejakém paneláku nebo v kdejakém moderním domě. Ve skutečnosti je to vlastně jeho zpracování, které vychází z novinového snímku chodby v domě v americkém Milwaukee, kde žil ten známý masový vrah a kanibal Jeffrey Dahmer se tuším jmenoval, čili teda vlastně scény zločinu pod k tomu jeho apartmá. Most of the works here, they are very clearly about the Dutch landscape. All the images you see are built in my studio. They are built entirely from memory, and they don't go back to actual situations or photographs or anything. My thought behind this is maybe that if a country is really made by man, then it should say something about the mentality of its makers. It's like a giant self-portrait, the whole country. And by reconstructing it, I'm basically thinking or reflecting on my own cultural background. This image, it's called Flyover, which is the name of such a traffic intersection. And this image actually is sort of like the basis of all the other images. Every other situation I ever built in my studio is actually traceable to a location in here. So it's actually zooming in and out of this particular situation or location. I like also very much the one of the excavator in the green, because it's the last image I made in the studio, and it's again everything is made by me. Also the whole thing is a sort of cardboardy prop which has no actual detail or anything. It's quite suggestive, and I like the contrast between the excavator, because I like excavators a lot. In general, they're not a symbol of something, but if you see them, they represent the element of change. You know that something's either going to be built or destroyed, and usually both at the same time, because that's what people do. If children play with little effigies of things they're gonna use later in life, they're actually trying to understand, or to organize, or to anticipate what is coming in the future. And I think if artists or architects or other people use maquettes in different ways or models, they do pretty much the same. It's about trying to understand. Wir sehen hier verschiedene Objekte aus ganz einfachen Materialien, die jetzt hier in einer Zusammenstellung stehen, die sonst nicht zustande gekommen ist. Das sind aus unterschiedlichen Arbeitsphasen Arbeiten, die verschiedene Grundideen verfolgen, die zum Beispiel einen Turm, der unbewohnt ist, in einer unfertigen Zustand, oder die anderen Objekte sind gedacht für eine Situation an einem Wasser oder Freizeitanlagen oder ganz imaginäre Städte und Türme, die in imaginäre Situationen gehören. Es ist keine Architektur, ich sehe es als reine Skulptur. Also für mich ist es kein Haus, es ist nicht bewohnbar, es hat keine Stiegen,
Es ist eine Skulptur, wie eine ganz klassische Skulptur von einem Körper, nur in diesem Fall schaut der Körper aus wie ein Haus. Und das ist mir sehr wichtig, dass ich bin kein Architekt und mache auch keine Architektur, sondern ich mache Skulpturen, die ausschauen wie Architektur. Ještě musím určitě zmínit Mariele Neudecker, což je německá umělkyně, která žije a pracuje dlouhodobě ve Velké Británii v Anglii. Ona zase je tím typem vlastně sochařky a multimediální umělkyně, která pracuje s mnoha různými médii a proslavila se nejznámější svými pracemi, vlastně, která mají povahu jakýchsi akvárií nebo nádrží, ve kterých vytváří trojrozměrné krajiny. Tady na téhle výstavě se vlastně vrátila k tomu formátu toho akvária a má tady takový malý, podle mě úžasné dílo, které je vlastně modelem britské antarktické stanice Halley 6, což je opravdu existující prostě polární stanice, takový velmi futuristický design. A Mariele Neudecker právě vždycky cílem toho jejího snažení je vlastně vytvořit ne kopii nebo trojrozměrnou maketu nějakého objektu, ale pokusit se evokovat cosi z atmosféry. Určitě bychom měli zmínit i oba domácí tvůrce v uvozovkách. Jaroslav Róna je samozřejmě českému publiku velmi známý a byl mnohokrát vystavován v Praze a v jiných českých městech. Já jsem vybral pro tuhle výstavu ale skupinu jeho prací, které přece jenom jsou mě nepochopitelně trochu ve stínu a které nikdy, myslím, nebyly úplně doceněny a jsou to jeho vlastně stavby, nebo stavby v uvozovkách, jsou to zase modely staveb. Druhým domácím autorem je slovenská sochařka Pavla Sceranková, která zase dneska se těší, myslím, docela velkému zaslouženému zájmu, která je sochařkou, konceptuální umělkyní, která typicky pracuje vlastně s nějakými skulpturální objekty, instalacemi, videoinstalacemi, ale řada těch jejich děl právě má zase podobu modelů. Tady máme velmi zajímavý sochařský objekt s takovým prapodivným názvem Umění nezměřitelných vědeckých otázek, římská 1, tuším, což vypadá to jako květ, ale ve skutečnosti je to vlastně model ne nějaké hmotné reality, ale je to model zorného pole, který z toho se právě snaží dokázat, že modelářství je umění. A dokonce, že ta kategorie toho modelu, jejím prostřednictvím právě je možné ukázat některé z nejzajímavějších vlastně umělců, způsobu jejich uvažování a jejich umělecké práce. Začínáme pochybovat o vlastních smyslech, jestli je to realita, anebo jestli je to pouze model reality. A právě tady tyto úzké meziprostory je možné různým způsobem interpretovat. Speciálně třeba u té fotografie, u těch zobrazivých modelů, se můžeme odkazovat na otázky věrohodnosti médií, kde máme určitou představu a média nám přinášejí určitou informaci, která je nějakým způsobem upravena, přistřižena, naformátována. A my hledáme tu realitu mezi tím.